Hey everyone, hanya hellam sogo ani channel lo. Tini hingkai to Robibar, hingkai Sunday ne dino to jotone le kisa somoi gobang tongkobo haya diba. Oboni bage tini ang norong ni bage kaisa video to bukha. Norong to linga noko itna saiman khana temani video. Tini ne video engka mainly wahan achar bahai ke sanamnani. Engka kai pork meat pickle. Tini tiprasa rok to beshi ba wahan no bisi hamja ko 90% maximum no wahan hamza go tohon islai hai adiba so specially jara wahan hamza nai rong bage ang o video tu bukha te students rok bo jara hakchalo tongi porinai nokni hakchalo tongi porinai no o wahan no sanamai telang khai long time preserve khai chai mano vinegar rok jak khai to long time toni chai mano but ani nogo vinegar na na ya ta mane kai sanamai bo just 2-3 days se tongo so oban bage ang vinegar bo riya Gangkai agirowa ang sawi na belekino thokjaka gangkai khakha khaje ani YouTube friends rok bai bo obo ang anyhow share ma klene hene khakha nor bo hamjaga na hene gangkai nor bo white channel sunami chane di bar chana musumai I'm sure so without any wasting time for the achar sunam lagena wahan no pressure cooker ro kaham ke rugui nagra na duita city rog rugui wahan rugui tongsani ani hasing ro kaham ke khugui rawi ready khlaina bai grana hasing bai roshon no ke grinder bati o ke dainagra kha gura khlaina bagai mosok thei donia buchlei te jira no tabu yogui nagranai yokmang ma tongnai ne jeng o mosla no khamai thangnai se khamka hangkang ka automatically chini pickle bo thogyang ni thangnai kakham ba hayengai oboni bagai kitsa cost khlai yokmang ma tonglai nai mosak thei hasing te roshon gura khlai nagra kha nugui mangkhana mosa busli kasa khang tongbai kha tabukhe dania jira te oboni loge ranai gulmoris kisa ranai kicha yokna ni bagai angke ani mosla ready ingpai sini ani wahan bo boiled angkha kaham ke boiled angkha norom angai angke obono kicha tui sokore nagranai tui ganang baji serka hangkang kai futiu angke rechana kiro angka kai ko tabuk kicha thok tongkha hangkang kai baji khlainai wahan no bisi deep fry khlaya hangkang kai pickles rok krak ngai thango boil to munma to kaham kai se mun tai kha boil khlai truno oboni bagai baji khlai tru ke just kachak bahai motom kok drops mi kicha baji khlainai mosla ni loge ranai sati kicha ranai hangkang kai mosla kachak kicha ranai color na bagai kachak color na bagai kaham ke mix khlaina grana oboni pore wahan no kichonai resinai wahan bo almost ready halka kachak ngai tongkha tabo kai boyungo dai tongo to wahan achar belekino klai simple se asa ingredients rok bokuno asa nogoman khaya jinis rok ya kai chen amti hage achar klai toni rakham kai je fruit chana ni chen 2-3 ta boyung ni tiklai no फटाफट chai man loge no hai diba jeng waisu mangso rok chana musung ka ke to bazaro thangkai se paikhaise songkhaise chanani ke busuk process kolok ngai to khai diba angkai umti heke achar khlai ton kha hangkele je fruit chana musung jeng boyung ni tiklai 2-3 tukra chai sibe man loge na khai diba angka kau bani baginga friends jara wahan hamjang nai rok umti heke achar sanang mai toni redi angka kai vinegar rakha hangkai to long time toni mano 1 mas upor toni mano
hingga angkai to vinegar reli atam ni hingga ani nogo obo besi din tiki gelang 2-3 din hingga no sia sengai so obo ni bagi angoro kuno vinegar reli ya norok long time to nak beto vinegar reli achar to na bagi hingga angkai glass ni container no sobse kahampu ang boi ko glass ni container no to no plastic rong ni slay obo hingga kai te hygienic glass ni hingga kai angkai obo no tabo tight ke kholoboi to ni rusinai so jefru ang chana mo songo फटाफट nawi no logi logi no chai mano so friends no ro bojara wahan hanjang nai ro nang tikhe toni redi hangkai vinegar ro hangkai to long time toni mano hangkai aram se jefru namo song chai mano so no ro try khlai waisa suk chai nei di chama pore please ani comment section no ro sadi bahai ingja kha ani o recipe angkai to thokjage no ro bai to share khlai ka tini no ro chabai pai bahai ingja ani o recipe na please kisa ano inform klage. Kaya tini na bagay yung sunong sina ani video. Bye bye.